అఖిల సార్ చెప్తావా? లేదు సార్, నెక్స్ట్ టైం చెప్తా. నెక్స్ట్ టైం చెప్తావా? ఏం ముహూర్తం దీనికి ఏమన్నా? లాస్ట్ టైం నెట్వర్క్ జరగలేక హాఫ్ ఆఫ్ విన్నా. ఓకే. ఇంకెవరున్నారు? ఐశ్వర్య, దివ్యశ్రీ, ఐశ్వర్య. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పమ్మా. సార్ లాస్ట్ 2 క్లాసెస్ కి కాకుండా ముందు క్లాస్ చెప్తా సార్. నేను లాస్ట్ 2 క్లాసెస్ అంటే వినలేదు సార్, అటెండ్ అవ్వలేదు. ఆహా, ఓకే ఓకే. పోనీ అంతకు ముందు క్లాస్ చెప్పు, పర్వాలేదు. నీకు ఎంతవరకు అర్థమైతే అంతవరకు క్లాస్ చెప్తా. అంత ముందు క్లాస్ మనము జింక్ ఇంకా ఒక నికిల్ కేస్ చెప్పుకున్నాము. జింక్ వాళ్ళు 12th కాలమ్ కి వస్తారు. వాళ్ళు ఎట్లుంటారంటే వాట్ ఐరన్ ఇస్ టు బ్లడ్ దట్ జింక్ ఇస్ టు నర్వ్స్ అని చెప్తున్నాము. ఇంకా ఎన్ఫీబుల్మెంట్ అనేది చూస్తాము, అది కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ ఆఫ్ జింకమ్ లో చూస్తామని చెప్తున్నాం సార్. ఇంకా ఇక్కడ వీళ్ళకి థ్రెట్ అనేది కాన్స్టాంట్ గా కంటిన్యూస్ ఉంటది. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ అండ్ హౌ టు సేవ్ ఇట్ అనే థాట్ ప్రాసెస్ లో వీళ్ళు ఉంటారు. ఇంకా ఫిడ్జిటీ కంటిన్యూస్ మూవ్మెంట్ బికాస్ దేర్ ఇస్ కంటిన్యూస్ స్టేట్ టు స్ట్రక్చర్ అండ్ దే విల్ బి అలర్ట్ ఆల్వేస్. ఇక్కడ వీళ్ళకి ఐడియా ఆఫ్ టఫ్నెస్ అంటే క్యూప్రమ్ లో ఉన్న ఐడియా ఆఫ్ టఫ్నెస్, నోబుల్ ఫీలింగ్ ఇవన్నీ కూడా వానిష్ అయిపోతాయి కంప్లీట్ గా. ఇక్కడ వీళ్ళకి మైనర్ ట్రైఫిల్స్ వచ్చినా కూడా అంటే మైనర్ ట్రైఫిల్స్ కూడా వాళ్ళు థ్రెట్ గా ఫీల్ అయిపోతారు. సో దే ఫీల్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే దట్ దే ఆర్ ఆన్ ద వే ఆఫ్ ఫెయిలియర్. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నేను లూజ్ అయిపోయినా కంటిన్యూస్ అని కంటిన్యూస్ ఒక థాట్ ఉంటుంది. దానివల్ల వాళ్ళకి రెస్ట్లెస్నెస్, అలర్ట్నెస్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత ఈ రెస్ట్లెస్నెస్, అలర్ట్నెస్ కి కౌంటర్ యాక్షన్ చేయడానికి సో వాళ్ళు ఈ డిఫిక్ అంటే ఈ మేనేజ్ చేయలేరు. ఇంకా వీళ్ళకి కాన్స్టెంట్ థ్రెట్, ఇంకా ఈ కాన్స్టెంట్ నర్వస్నెస్ అనేది సేమ్ మనకి స్ట్రమోనియం, హయోసైమస్ లాగానే ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటది ఇక్కడ. ఇంకా అపియర్స్ లైక్ ఇంకా ఈ జింక్ వాళ్ళకి చాలా వీక్ ఉంటారు. చాలా అంటే జింక్ పర్సనాలిటీ కూడా చూసుకుంటే జింక్ అపియర్స్ లైక్ వెరీ వీక్ పర్సన్. బాగా ఎగ్జాస్టెడ్ గా కనిపిస్తే, ఎన్ఫీబుల్ గా అట్లా ఉంటారు. ఇంకా కాలమ్ 11, కాలమ్ 12 థీమ్ కొంచెం చూస్తే కొంచెం యానిమల్ థీమ్ లాగా అనిపిస్తుంది, కొంచెం అటాక్ అండ్ డిఫెన్స్. కానీ దానికి కొంచెం మనము డీపర్ గా వెళ్ళి కొంచెం అంటే డెల్యూజన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్కి వెళ్ళి అది మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. ఒక నిఖిల్ కేసు చూసినాం సార్. ఒక పేషెంట్ కంప్లైంట్స్ జాయింట్ పెయిన్స్, నెక్ పెయిన్ వచ్చింది. అప్పుడు ఆ పెయిన్ ఎట్లుంది అమ్మా అంటే అప్పడం లాగా నలిపేస్తున్నట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పినారు. తర్వాత ఈ కంప్లైంట్స్ మీకు ఎలా బాదర్ చేస్తుంది అని అట్లా అంటే పెయిన్స్ పెరుగుతున్నాయి, ఇంకా వర్క్ చేసుకోలేకపోతున్నాను, ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అని చెప్పి అన్నారు. బాధగా ఉంటుంది, నిస్సహాయంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇక్కడ మనం వర్క్ చేసుకోలేము అనేది ఫ్యాక్ట్ లెవెల్లో అనుకున్నాం సార్. ఇంకా బాధ కలుగుతుంది అది ఎమోషనల్ లెవెల్ గా అని చెప్పుకున్నాం సార్. తర్వాత ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవరి మీద డిపెండెంట్ గా ఉండొద్దు, మనది మనమే అంటే బతికన్నాళ్ళు మనది మనం ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి, ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు అని అన్నారు. డిపెండ్ అవుతే ఏమవుతుంది అని అడిగితే అవతలి వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, ఉన్నంత వరకు హ్యాపీగా ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి, ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, హెల్దీగా ఉండాలి. మనం హెల్దీగా ఉంటేనే వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఆయన అన్నారు. ఇట్లానే బాగా 2-3 టైమ్స్ అడిగినప్పుడు
నేను ఇది వరకు చాలా మందికి అయినా ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ అంటే జాయింట్ పెయిన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కి హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చినారంట. ఇంకా వాళ్ళ ఫాదర్ కి కూడా పెరాలసిస్ అట్లా ఉండేనంట సార్. అట్లా వాళ్ళు డిపెండెంట్ గా ఒకరి మీద ఉన్నారు, అట్లా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అట్లా అన్నారు. ఇంకా డాక్టర్ అంటే మీరు అడిగినప్పుడు డిపెండెంట్ అవుతే ఏమవుతుంది అని మళ్ళీ ప్రోవ్ చేస్తారు. అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగినప్పుడు పేషెంట్ అవతలి వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెడుతున్నా అన్న బాధ ఉంటుంది. అంటే మళ్ళీ సేమ్ ఎమోషన్ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నిస్సహాయంగా ఉంటుంది, దానికన్నా పోవడం బెటర్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఆయన. అంటే అప్పుడు మీరు అడిగినారు నిస్సహాయంగా అంటే ఉంటే ఏమవుతది అని అంటే, ఎందుకు ఉన్నాన్రా అని బాధ ఉంటుంది, శక్తి లేనట్టుగా ఉంటుంది, కోపంగా ఉంటుంది నాకు అని చెప్పినారు. ఎన్నిసార్లు అడిగినా కూడా పేషెంట్ కాన్షియస్ లోనే ఉంటున్నాడు, ఉండి ఎమోషనల్ లెవెల్ నుండే చెప్తున్నారు, ఎక్స్పీరియన్స్ కి రావట్లేదు. అప్పుడు మీరు ఆయనకి మెడిటేషన్ చేయమని, మెడిటేషన్ చేసినాక మీరు పేషెంట్ ని కామ్ చేసినారు. ఆ తర్వాత అడుగుతున్నట్టే చెప్పినారు. డ్రీమ్స్ గురించి అడిగినప్పుడు అంటే డ్రీమ్స్ గురించి అడిగితే ఏదో మనీ తీసినట్టు అట్లా వచ్చింది అని చెప్పేసి చెప్పినారు. చిన్నప్పుడు మనీ తీస్తే ఫాదర్ తిట్టేవారు, కొంచెం చిన్నగా భయం ఉండేది నాకు అని చెప్పి అన్నారు. అంటే లైక్ ఇక్కడ కొంచెం అంటే హీస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ కొంచెం అని చెప్పాను. అంటే భయం కూడా కొంచెం అని చెప్పినారు కదా ఇక్కడ, మీరు దానికి కాన్ఫిడెన్స్ గా అంటే ఇండైరెక్ట్ గా నేను ఇంత కాన్ఫిడెంట్ లైక్ అని చెప్తా అనుకున్నాము. తర్వాత టీవీలో ఏం చూస్తారు ఇట్లా అంటే త్రివిక్రమ్ మూవీస్ అవి చూస్తాను. అవి ఎందుకు అంటే అవతలి వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి అవి. దాని నుండి నేను అంటే నా యాటిట్యూడ్ అంటే లైక్ నేను చేంజ్ అయినా అని చెప్పేసి ఆయన అన్నారు. ఎట్లా అంటే 120 స్పీడ్ లో వెళ్ళేవాడిని నేను ముందు, ఇప్పుడు ఒక 60 వచ్చాను. స్పీడ్ గా వెళ్తే మన ఫ్యామిలీ ఇబ్బంది పడుతుంది అని చెప్పేసి అట్లా నేను మారాను, అది నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేసి చెప్పినాడు. దాని వల్ల నేను చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాను అని చెప్పినారు. తర్వాత ఎలాగైనా నేను బయట అంటే ఈ పెయిన్స్ నుండి ఈ సఫరింగ్ నుండి బయటికి రావాలి నేను అని చెప్పినారు సార్. నేను చేయగలను, నేను ట్రై చేయగలను, ఇందులోకి నేను బయటికి రాగలను అని చెప్పేసి ఆయన అన్నారు. యానిమల్స్ గురించి మీ ఒపీనియన్ అంటే టైం వేస్ట్ అండి, వాటి గురించి ఎవరు చూస్తారో అట్లా చెప్పినారు సార్. అప్పుడు నిఖిల్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినారు. ఇంకా అతనికి యాక్చువల్లీ ఏమంటారు, ఆయన చిన్నప్పటి నుండి కూడా ఒక వీడియోని పెళ్లి చేసుకొని ఆమెకి సపోర్ట్ చేయాలి అని ఉంటుండే. ఆయన కాకపోతే వీడియోని చేసుకోలేదు, కాకపోతే ఒక డివోర్సీ ఉమెన్ ని చేసుకున్నారు ఈయన పెళ్లి. చిన్నప్పటి నుండి కూడా ఆయన కొంచెం అంటే పూర్ ఫ్యామిలీ నుండే వచ్చినారు. అప్పటి నుంచి అంటే ఆయన అవతలి వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే థింగ్స్ అట్లా చేయడము అంటే అంతే సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ దివ్య. సో ఫోర్త్ రో ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ద ట్రయింగ్ థింగ్స్, ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ట్రయింగ్ మనం చూసాం. సెంటర్ ఆఫ్ ది కాలమ్, ద 10th కాలమ్ సక్సెస్ చూసాం. అండ్ నౌ వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ద ఫెయిల్యూర్, ద ఫాల్, the threat to the structure. So to have a general purview of just the right side of the periodic table, అంటే నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే, ఇసుక చేతిలో గుప్పెట్లో పట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, ద ఫేజెస్, హౌ ద ఫేజెస్ రన్, ఇది నాకు అనిపించింది అనమాట. దీంట్లో ఫస్ట్ వేసుకోగానే గట్టిగా పట్టుకుంటాం, కంట్రోల్, తర్వాత ఏమో జారిపోతుంది అనిపిస్తుంది. ఇంకొద్దిసేపు అయ్యేసరికి ఇంకా ఇది ఇసుక డెఫినెట్గా జారిపోతుంది, మన గుప్పెట్లో ఉండదు అనే ఒక నిర్ణయం వచ్చేస్తుంది. లాస్ట్లో కొద్దిగా ఇసుక రేణువులు ఏదైనా పడిపోవడం స్టార్ట్ అయిపోతే జారిపోతూ ఉంటుంది, ట్రై చేస్తూ ఉంటాం, జారిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా చివరికి వచ్చేసరికి మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ కొద్దిగా ఏదైనా మిగులు ఉంటే అదైనా జాగ్రత్తగా గట్టిగా పట్టుకోవాలరా బాబు
ఇది కూడా పోతుందేమో, ఆ ఉన్నది కూడా అనే ఒక భయం వచ్చేస్తుంది. సరిగ్గా ఈ ఫేజెస్, ఈ 5 ఫేజెస్ ఎట్లా ఉన్నాయో ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే క్యూప్రమ్, జింక్, గ్యాలియం, జెర్మేనియం అండ్ ఆర్సెనిక్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే నాకు అర్థం చేసుకోవడానికి నేను సృష్టించుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సో ఇలా ఉంటుంది ఆ టైంలో ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది ఒక రకం. మనం 2 కేసెస్ చూసాం యాక్చువల్గా. అదే ఒక కేసు చూసాం, స్కాండియం కేసు. అందులో ఏంటి ఇష్యూ ఎవరైనా చెప్తారా? స్కాండియం కేసు మనం ఏదైతే చూసామో అందులో ఇష్యూ ఎలా వచ్చింది, ఏ ఇష్యూ వచ్చింది? అచీవ్ చేసుకోలేకపో, ఎవరు? ల్యాక్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్, కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం. యా గౌతమ్, చెప్పమ్మా. యా కేసులో మనీ ఎక్కువగా, మనీ ఇష్యూ యాక్చువల్గా. అబ్బాయి ఫస్ట్ టైం మనీ ఇష్యూ కాదన్నాడు, తర్వాత మనీయే మొత్తానికి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది ఇష్యూ. అదే ఇండైరెక్ట్గా అతను, అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్గా ఏం చెప్పాడు? స్ట్రక్చర్ అనే వర్డ్ వాడా? కాదు నేను అలా ఏదో Success వర్డ్ రావట్లేదని బాగుంది చెప్తున్నాను. వాడేస్తుంది అఖిల. He is not getting success in his career. వెరీ గుడ్. అంటే అక్కడ ఏం అచీవ్ చేయలేకపోతే పోతున్నాను, ఎస్. కానీ అక్కడ ఏం కనబడుతుంది ఆ ఫేజ్లో మనకి? ఆ పర్టికులర్ కేసులో ఇష్యూ డైరెక్ట్గా, అందుకే మనం ఆ రోజు 1M అనుకున్నాం కూడా, ఓకే. బట్ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే అతని స్ట్రెస్ఫుల్ పార్ట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ట్రయింగ్ ఫర్ సంథింగ్, అవునా కదా? No. Whereas when we speak with these people of the right side of the periodic table, here they speak of losing of something. ఎలాగా అనేది మనం కేసెస్లో చూద్దాం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి. బట్ ఇది బ్యాక్ డ్రాప్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలా అయితే మన స్కాండియంలో చూసాం, ఎలా అయితే ఫెర్రంలో చూసాం, ఎలా అయితే నికిల్లో చూసాం, దే వాంట్ సంథింగ్, దే ట్రయింగ్ ఫర్ సంథింగ్, దే డూయింగ్ సంథింగ్. దే ఆర్ వెరీ పాజిటివ్ పీపుల్, వెరీ హోప్ఫుల్ పీపుల్, సోరిక్ పీపుల్, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా మనం. వేరస్ వెన్ వీ కమ్ టు దీస్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ పీపుల్, హియర్ ద ఎంఫసిస్ విల్ బి ఆన్ లూజింగ్ సంథింగ్. నేను ఏదో కోల్పోతున్నా. ద వెరీ కేస్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ దట్. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్ విల్ కమ్ అవుట్. 10 లక్షలు పోయాయంటే పర్లేదు సార్, నాకు ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది, ఐ కెన్ డూ ఇట్ అంటాడు ఐరన్ వాడు. ఆర్స్నికోడు ఆ 10 లక్షలు పోయే, ఇంక అయిపోయిందండి జీవితం, ఇంకెక్కడితో లాస్ట్, నాకు అయిపోయింది, లైఫ్ అంతా అయిపోయినట్టే. దొంగలు సార్ మన చుట్టూనే ఉంటారు. ఆర్సనిక్లో ఉండేటువంటి ఆ ఇష్యూలో దే విల్ నెవర్ హ్యావ్ దట్ హోప్ దట్ విల్ దే రీగెయిన్ సంథింగ్ విచ్ దే హ్యావ్ లాస్ట్. Instead, they will be more and more precautious or very much careful about the remaining ones. పోయింది బాబు, పోయింది, ఎలాగో పోయింది, ఇంకొక ఆ ఉన్న కొంచెం దాన్నైనా మనం కాపాడుకుందాం అనేటువంటి థీమ్ ఆర్సనిక్లో ఉంటుంది. పోయిన దాన్ని రీగెయిన్ చేయగలగను అనే ఒక పెర్సివరెన్స్ ఐరన్లో ఉంటుంది. సో ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్, వెన్ దే స్పీక్ ఆఫ్ definitely about trying to do something. Any issue they will speak of trying. Whereas the right side of the periodic table people, the column 6 from the 11-12 columns, they will speak of losing something. And this losing starts in cuprum, gradually gets bigger and ends in arsenicum. So whatever we see in these people,
in the cuprum, the threat is intermittent. So they have some control. They have some confidence. Whatever success they got in preserving the structure, their career, the money, the health, the family, etc., in all these things, they are successful people, and now there is a need to maintain that success. Something is coming to destroy that structure. ఇక్కడ అటాక్ అండ్ డిఫెన్స్ ఇందాక దివ్యశ్రీ చెప్పింది, దే ఆర్ నాట్ ద యానిమల్ అటాక్ అండ్ డిఫెన్స్. The attack and the theme of attack and defense will come exactly rather than attack and defense words. They feel that the structure is attacked. The experience is that they may use the word attack, but the idea behind is that the structure is going to be attacked. ఏదైతే సక్సెస్, ఏదైతే ప్రొటెక్షన్, ఏదైతే సెక్యూరిటీ నేను సంపాదించుకున్నానో దాన్ని కోల్పోయే టైం వచ్చింది. నేను ఇప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. పలానా ఆఫీస్లో సమ్ శ్రీకాంత్ చాలా మంచి, అందరికీ పని బాగా చేస్తాడనే పేరు వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఎవరో కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు, కొత్త కొత్త మెథడ్స్ వచ్చాయి. ఇదివరకటి మేమంతా ఓల్డ్ కేస్ స్టీకింగ్ మెథడ్, ఇప్పుడంతా టైపింగ్, ల్యాప్టాప్. సో నౌ ద క్వశ్చన్ arises, how much I have to strive, how much I have to control, how much I have to work hard to protect that feeling of me protecting the office or me protecting the issue, any issue. So the idea comes now that the structure is going to be attacked in cuprum. ఏదైతే సక్సెస్ ఉంది, ఏదైతే ఈజీగా వచ్చింది, ఏదైతే పలానా సక్సెస్ అని పేరు తెచ్చిపెట్టుకుందో నౌ, అంటే ఇదంతా పేషెంట్ ఈ ఇన్ఫరెన్స్ ఇస్తుంటాడు. జాగ్రత్తగా వెనకాల ఉన్నటువంటి వేవ్ లెంత్ అని స్టడీ చేయాలి. అందుకే సార్ చెప్తారు ఎప్పుడు కూడా ప్యాటర్న్ అంటారు సార్. ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇఫ్ యూ స్టడీ ప్యాటర్న్. వాట్ ద ప్యాటర్న్ the person is exhibiting in front of you. So the pattern in the fourth row is the structure which was built, which gave success, is going to be lost. So there is an imminent try to protect that structure, but in cuprum it is not continuous. It's an intermittent feeling that the structure is going to be eroded. నాకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలుగుతుంది అనేటువంటి విషయం క్యూప్రంలో ఏ కంటిన్యూస్ హాంటింగ్ ప్రాసెస్ కాదు. సక్సెస్ కి ఇబ్బంది వచ్చింది అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కాదు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్మిటెంట్ ప్రాసెస్ ఇన్ క్యూప్రం. whereas we come to zinc, here the problem is that there is a continuous problem to this structure, a fear to be getting eroded. So much has to do to stop it. How much have to do? How much I have to strive myself? Because it's an almost everyday fear, every second fear. So it's not intermittent in zinc, but it's a continuous. So the zinc people has the issue of nerves, because nerves are the things which are to be continuously pressurized when there is some imminent trouble. అంతే కదా, జనరల్ గా ఏదైనా చిన్న సమస్య వచ్చినా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద థింగ్ విచ్ హ్యాస్ టు రెస్పాండ్ అండ్ రియాక్ట్. అవునా కదా? ఏం ఎప్పుడు 20 ఏళ్ల కింద చదివే అనాటమీ అది, ఇప్పుడు చదివిన దివ్యశ్రీ. ఓకే ఓకే, గౌతమ్ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాడు, ఎస్ అన్నాడు కాబట్టి ముందుకు వెళ్ళచ్చు. సో ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ది థింగ్ which is the first to respond and react, and this is affected in the zinc because it's a continuous process that the structure is going to be eroded now. There is no issue of controlling it. It's fixed. Already operation start అయిపోయింది, and now I have to be super alert to prevent this failing of structure.
So this is the idea in the zinc. In the cuprum, the idea is a little bit intermittent. So people are like army people. People are like strong, hard, tough guys, because it's not so continuous. Whereas in zinc, the thing is that the threat is a continuous process and there should be super alertness. And whatever we study in the zinc materia medica is the failure part of the zinc. సో దొంగలు పడే అవకాశం ఉంది, ఎప్పుడైనా దొంగలు రావచ్చు. ద థీమ్ ఆఫ్ రాబర్స్ టు రాబ్ ద హౌస్, ద ఐడియా ఆఫ్ ద థీమ్ ఆఫ్ రాబర్స్ రాబింగ్ ద హౌస్. ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉంది, మన అజాగ్రత్తగా ఉంటే దొంగలు రావచ్చు, ఈజ్ ద థీమ్ ఆఫ్ క్యూప్రమ్. వేర్ దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఛాన్స్, whereas in zinc the robbers are going to come, there is no intermittent thing. ఖచ్చితంగా దొంగలు వస్తారు. there is a fixity in zinc and they may come any day. ఇవాళే రావచ్చు, రేపు రావచ్చు. ఎప్పుడు ఆ దొంగల గురించిన భయం, దొంగలు వస్తారు అన్న తర్వాత దాని గురించినటువంటి భయం ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో, so these right side of the periodic table cannot believe people. They are so suspicious. Suspicious అంటే మిగతా అనుకుంటారు, suspicious అంటే అనుమానం, అదొక్కటే కాదు. They cannot trust the people because they feel that the structure will be eroded. తన దగ్గరున్న వాళ్ళని, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని, ఆర్సనిక్ పీపుల్ చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. ప్రతి when an arsenic woman is there in a house, she could not believe even the children. So much is the experience of arsenic. పని మనుషులు నమ్మలేరు, వచ్చిన వాళ్ళని నమ్మలేరు, ఒకటికి 10 సార్లు తాళాలు వేసుకుంటారు. they will harass you with their behavior. So much suspicious will be there in arsenic in regarding to this aspect of losing structure, losing money, losing security. Not the suspicious of laxis, not the suspicious of hyacinths, where the money is a different thing there, security is a different thing there. So that is the idea in the zinc. When we come to the gallium understanding, the main feeling of the gallium is there is no question of going back. There is definitely a loss to the security. That is unavoidable loss. The cuprum people, అదే ఇందాక నేను చెప్పిన ఇసుక ఎగ్జాంపులే గుర్తుపెట్టుకోండి. పోసుకోగానే ఎలా అయినా పట్టుకుందాం అనే ఒక ఐడియా ఉంటుంది, తర్వాత జారిపోతూ ఉంటుంది, ఇంక ఇసుక వెళ్ళిపోతుందని తెలుస్తుంది. ఇంకొద్ది ఫేజ్ అయ్యేసరికి ఈ ఇసుక డెఫినెట్ గా మన చేతిలో ఉండదు. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ gallium. There is unavoidable loss to the protection and security. And that is in gallium, that is imminent antaru. The idea of imminent is that it is coming in a short time, sudden, అదిగో పక్కనే ఉంది. సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకుంటే ఇంటర్మిటెంట్, కంటిన్యూస్
inside. That loss is intermittent in cuprum's experience. Losing is intermittent. They have some structure. Zinc, it is a continuous process. Structure is lost. In gallium, it is inside. Adigo, వచ్చేసింది. That loss is, robbers వచ్చేసారు, మన ఎదురుగుండా ఉన్నారు. That is the idea for gallium. The gallium idea is that the loss is inside. It's about to happen. ఇంక జరిగిపోతోంది. Loss start అయిపోతోంది. These 11, 12, 13, 11, okay, 12, 13, 14 columns are very near to each other. We have to be very precise. The idea for gallium is that the loss which is there coming is inside. So in again I am coming back, in cuprum it's an intermittent process. అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది, ఏమో మనకి హెల్త్ కి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, మన సెక్యూరిటీ దెబ్బతినొచ్చు అని అప్పుడప్పుడు గుర్తుకొచ్చి కొంచెం అలర్ట్ అవుతూ ఉంటారు క్యూప్రమ్ లో. సో the cuprum people appear to be tough guys. There are tough people. Control, maintain, such issues will be there in cuprum because లాస్ అయిపోతానన్న భావన అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది. కానీ 10th కాలం తాలూకు సక్సెస్, 10th కాలం తాలూకు ఈగో కొంతవరకు క్యూప్రమ్ని వెంటాడుతూ ఉంటుంది. సో దేర్ ఈజ్ ఆ 10th తాలూకు వాసనలు కొంచెం 11th లో కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, 11th లో క్యారీ ఓవర్ అవుతూ ఉంటాయి. But in the 12th column, that thinking or that experience of something happening to the structure is a continuous process. It's not an intermittent thing, it's a continuous thing. In what way? People are always fearful about losing the structure. ఇంకా అయిపోతుంది, నా ప్రొటెక్షన్ పోయింది, నా సెక్యూరిటీ పోయింది, and the nerves are in a fret. Bhayam, fear crops out. Whereas in the gallium thing, it is inside. So intermittent, continuous, inside. Happening, about to happen. Thoughts are in intermittent in cuprum. Thoughts that the idea to be losing is a continuous, so there should be some nervous trouble, there should be some response, some reaction in zinc, and it is about to happen in the gallium. So the gallium people are also super alert about the structural thing, about something is happening to them. And it's inside, ఇంకెంతో దూరంలో లేదు, about to happen. That loss is about to happen, అది బిగిన్ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ అన్ అన్అవాయిడబుల్ థింగ్. మన చేతుల్లో ఏం లేదు. ఆ అన్అవాయిడబుల్ థింగ్ అనేటువంటిది గ్యాలియంకి ప్రత్యేకం. జింక్ లో దే థింక్ దట్ దేర్ ఈస్ సమ్ అవాయిడెన్స్, we can avoid at least. Cuprum lo they feel they can avoid it. Zinc lo there will be try for avoiding. But in gallium people, they realize that the loss is unavoidable. So in no way this is going to be reversed.
సార్ బాగా చెప్తారు ఇక్కడ. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ వెదర్ బట్ వెన్ అంట. లాస్ అనేది అవుతుందా అవదా కదా, లాస్ ఖచ్చితం, కానీ ఎప్పుడు అవుతుంది? క్యూప్రంలో జింకంలో లాస్ అయిపోతామేమో. వెదర్ ఈజ్ ది క్వశ్చన్. వెదర్ ఐ విల్ బి లూజింగ్, I may be losing in cuprum, I will be losing in zincum, definitely I will be losing in gallium, but when? It's not question that it is whether or not, but when is the question for gallium. ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే ఐడియా కోసం, దెర్ ఈజ్ నో స్టాపింగ్. అది ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు క్యూప్రంలో ఎస్ కొంత ప్రెషర్ ఉంటుంది, కంట్రోల్ ఉంటుంది, మెయింటైన్ ఉంటుంది, దాన్ని నిలబెట్టుకుందాం అన్న తాపత్రయం ఉంటుంది, ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి. జింక్లో ఎఫర్ట్స్ సన్నగిల్లుతాయి, తగ్గిపోతాయి. డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి లాస్ట్. నా కాళ్ళ నొప్పులు ఇంకా మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చాయి, దే ఆర్ నో వే, అయిపోయినట్టే. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎఫర్ట్స్ అట్ లీస్ట్. సో ద వెదర్ ఈజ్ క్వశ్చన్, వెదర్ ఐ విల్ బి లూజింగ్ ఆర్ నాట్. అటాక్ వచ్చింది, కాళ్ళ నొప్పుల వల్ల నేనేం చేయలేని పరిస్థితి వచ్చింది, నేను ఇంకొకరి మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది, ఆధారపడతానేమో. ది ఐడియాస్ విల్ బి దేర్, బట్ ఇన్ సమ్ ఏరియా దే రియలైజ్ దట్ they can have some efforts, కొంచెం ప్రయత్నం చేయొచ్చు. hope is there. When we move to gallium, it is an unavoidable circumstance. Robbers are in sight. డెఫినెట్ గా నేను ఇంకొకరి మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది, ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులతో నా వల్ల కాదు, నేను చేయలేను, నేను ఏ విధంగాను ఇదవలేను, నెగ్గుకు రాలేను, అన్అవాయిడబుల్, మన చేతుల్లో ఏం లేదు, ఇంకొకరి మీద ఆధారపడదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్, నాట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ లెవెల్. సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ఇట్. దీన్ని నేనేం ఆపలేను. ఏమైనా పోస్ట్ పోన్ చేయగలనా? వెదర్ ఐ కెన్ పోస్ట్ పోన్ ఇట్, వెదర్ ఐ కెన్ పోస్ట్ పోన్ ద ఎఫర్ట్ బై డూయింగ్ సమ్ ఎఫర్ట్. ఇంకా తగ్గవు అని నాకు తెలిసినా ఏదో కొన్ని మాత్రలు వేసుకుని ఓ 2 ఏళ్లలో రావాల్సింది ఓ 3-4 ఏళ్లలో, ఓ 2-3 ఏళ్లలో కుర్చీలో కూర్చునేలాగా ఏమైనా మందులు ఉంటాయా మీ దగ్గర? అయిపోయినట్టేనండి, అరిగిపోయి అని చెప్పేశారు, మోకాళ్ళ నొప్పి, మనం ఏం చేయలేము. బట్ ఏమైనా ఓ 2 ఏళ్ళు ఏమైనా మనం పోస్ట్ పోన్ చేయగలమా? సచ్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ గ్యాలియం, that the loss is definite, loss is imminent and unavoidable. No efforts are going to stop it, but whether I can postpone. It's not question of whether, but it is going to be like that only, no doubt about it. But when can I postpone? The loss is sure, the loss is definitely going to happen. I am not the same old person, I am not the same person, I am losing my structure, losing my ability, losing my capability, losing my capacity. No question of returning back. But can I postpone it? Can I make it a little bit delay? ఎలాగూ నడవలేని పరిస్థితే, కానీ ఏమైనా 1 ఏడాది 6 నెలలు ఏమైనా మనం పోస్ట్ పోన్ చేయగలమా? That is the idea in gallium. So the robber is outside the house in zinc, the robber is in front of him in gallium.
and he is going to attack. దొంగ వస్తాడేమో అనే భయం క్యోప్రమ్. దొంగ వచ్చి ఇంటి బయట ఉన్నాడనే ఐడియా జింక్. దొంగ నా ఎదురుగుండా ఉన్నాడు, నా దగ్గర నువ్వు దోచుకుపోతాడనేది గ్యాలియం. దట్ ఈస్ ద ఐడియా అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్. దొంగ అంటే దొంగని కాదు, రాబర్ అంటే ద ఐడియా ఆఫ్ లూజింగ్ షూర్ ఇన్ గ్యాలియం. ఇట్ ఈస్ అన్అవాయిడబుల్, గోయింగ్ టు బి అటాక్డ్. Only coping mechanism is postponing or trying to avoid that situation. So gallium is considered under psychotic miasm because of this theme that they are fixed. Indaka cheppanu kada, they are fixed. They know that there is no way I am going back. మళ్ళీ ఇదివరకు శ్రీకాంత్ అవుతానన్న నమ్మకం నాకేం లేదు. ఎస్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ. సచ్ ఫిక్సిటీ అబౌట్ ఎనీ స్ట్రక్చర్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ కెరియర్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ మనీ, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ విల్ బి విత్ హెల్త్. ఇందాక చెప్పుకొని మోకాళ్ళ నొప్పుల్లాగా. ఇన్ ఎనీ ఇష్యూ, టేక్ ఎనీ ఇష్యూ, ద ఐడియా ఆఫ్ లూజింగ్ దట్ థింగ్ intermittently in copper, continuously in zinc, in front of in gallium. No way of turning back. The idea of germanium and arsenic, especially arsenic, is that I am attacked. Adi the difference. In gallium, they know that the attack is going to happen. దొంగ నా ఎదురుగుండా ఉన్నాడు, నన్ను కొట్టి నా డబ్బులు తీసుకుపోతాడు. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఇన్ గ్యాలియం. కొట్టి నా డబ్బులు తీసేసుకుంటున్నాడు. కొన్ని తీసేసుకున్నాడు, ఇంకొన్ని మిగిలాయి, ఇదేనా చేత్తో పట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఇన్ ఆర్స్. సో అటాక్ అయిపోవటం ఆర్సనిక్, అటాక్ స్టార్ట్ అవుతాం జింకు గ్యాలియం. సో very very finer differences will be there. Please study carefully when you come across this losing things. Is it in copper, is it zinc, is it in gallium, is it in germanium? The fixity will give you some idea. ఇందాక నేను చెప్పిన ఇసుక ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. No way of turning back is the idea in gallium. But the efforts, whatever they do from gallium onwards, is just to try to save the remaining. పోయింది ఎలాగూ పోయింది, ఎంతో కొంత నిలబెట్టుకుందాం అనే ఐడియా జెర్మేనియం ఆర్సనికంలో ఉంటుంది. ఉన్నదాన్ని నిలబెట్టుకుందాం అన్న ఐడియా కాపర్ జింకంలో ఉంటుంది. నిలబెట్టుకోవడం అనే క్వశ్చనే లేదు, గ్యారంటీగా పోతుంది అన్న ఐడియా గ్యాలియంలో ఉంటుంది. అండ్ యూ సీ సో మెనీ పీపుల్ విత్ దిస్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ది ఫోర్త్ రో ఆఫ్ లూజింగ్ థింగ్స్ in these days, because people are fanatism towards money. People are fanatic towards money nowadays. So you see so many people with this idea, with this background, with these things of losing the money. People cannot find the worth of the person unless that worth is realized by somebody else. ఎవరో చెప్తే గాని మనుషుల తాలూకు విలువ వాళ్ళకి వాళ్ళుగా అర్థం కాని పరిస్థితి ప్రస్తుతం సమాజం. అబ్బెబ్బెబ్బే అతను చాలా చాలా సర్వీస్ చేశాడా బాబు, మీరు అలా అంటారేంటి అని ఎవడో చెప్తే ఇది నిజమా, మనకు తెలిసినోడే కదా అబ్బే అని అనిపిస్తుంది.
because people have the money meter, they will measure other people with money. వాడికి మనీ ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి వాడిని మెజర్ చేయటం. So the idea of losing also will be maximum in these people. In these people who are fanatic about money, at one point of time things will turn drastically and the measurement falls and they have this losing aspect. So this is the idea difference. Hope you got the idea of cuprum, zinc, gallium, the idea of continuous intermittent insight. So we proceed to the germanium. So the 11, 12, 13 columns, as I said, ISAC example జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. Next, in germanium, the fixity extends itself. So they knew that something happened to them. ఇన్సైట్ లో దొంగ ఉండడం గ్యాలియము, దొంగ అటాక్ చేశాడు అనేది జర్మేనియం. So we all know that germanium is extensively used in, ఎవరైనా చెప్తారా? తెలుసు అనుకుంటున్నాను. The metal germanium is used in anybody? Divyasri, any idea where the germanium is used extensively? Sir, తెలియదు సార్. Okay. So it is used maximum in computers. Yeah, electric appliances. Very good. It is used maximum in electric appliances and that too in computers. The germanium is used because it's a good semiconductor. So it is used in these computer appliances especially. So the idea, as I said, that the attack is happened in germanium. అటాక్ హ్యాపెన్ అయిన తర్వాత నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. ఐ కుడ్ నాట్ ప్రొటెక్ట్ ఇట్. దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఇన్ ద జెర్మేనియం. అటాక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అనేది గ్యాలియం. అటాక్ హ్యాపెండ్, జరిగిపోయింది, నేను ప్రొటెక్ట్ చేయలేకపోయాను. సో ఎఫర్ట్స్ ఇక్కడ కూడా రన్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ సెన్స్ నాట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిస్ట్రాయిడ్, బట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ రిమైనింగ్ దట్ ఈస్ టు బి డిస్ట్రాయిడ్. ద ఎబిలిటీ ఈస్ టెస్టెడ్ హియర్. జరిగిపోయిన దాన్ని, ఆల్రెడీ అటాక్ అయిపోయిన దాన్ని మనం ఏం చేయలేము, మనమేమి వెనక్కి రాదు, మన వల్ల కాదు. అట్లీస్ట్ నౌ వి ట్రై సంథింగ్ టు మేక్ ఎఫర్ట్స్.
So the idea a little bit like cancer math, that they have to do it by themselves only. Whereas in calcarea carb, whereas in cali, whereas in scandium, all the left side of the they need someone. They also has this issue of maybe I cannot do, but they need someone. There is some need, that's why they become salts. Someone has to do this, someone has to help me, some anion is needed to get stabilized. Whereas in germanium the attack happened, స్ట్రక్చర్ లూజ్ అయిపోయింది, నా వల్ల కావట్లేదు, కానీ ఎఫర్ట్స్ చేయడం మాత్రం మానడం. బట్ దే కెనాట్ రిలే ఆన్ ఎనీవన్. బాగోకపోయినా, ఇబ్బందిగా ఉన్నా తనే చెయ్యాలి. సో ద అటాక్ ఈజ్ హ్యాపెండ్, ఆల్రెడీ ప్రొటెక్షన్ పోయింది, సెక్యూరిటీ పోయింది, అన్నీ పోయాయి, నా వల్ల ఏం కావట్లేదు, కానీ ఏదో కొంత చేసి నేనేం దాన్ని ప్రివెంట్ చేయలేను, నా వల్ల అవ్వదు, కానీ ఏదో కొంత ఎఫర్ట్స్ చేసి దాన్ని నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయటం. జింక్లో ఎఫర్ట్స్ చేస్తారు, జింక్లో కూడా, బట్ అటాక్ అవ్వదు. అది అవుతుందేమో అనే భయం జింక్లో ఉంటుంది, అయిపోయాక ఎఫర్ట్స్ చేయడం జెర్మేనియంలో. So I will go through a case to get this idea for you. So this is a case which had been taken by my friend. 2 months నుంచి తలనరాలు, ఎస్పెషల్లీ నైట్ టైం పెయిన్ వస్తుంది. 15 నిమిషాలు కూడా కుదురుండదు. నిదానంగా కాసేపు కూర్చుంటే సర్దుకుంటుంది, తర్వాత తగ్గిపోతుంది, తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది. ఇలా 2 months నుంచి ఉంది. ఇట్స్ ఆల్ స్టార్టెడ్ 2 months బ్యాక్. సిమెంట్ బస్తా ఎత్తుతూ ఉంటే ఇది మొదలైంది. మొదట ఎడం భుజం పట్టేసింది, తర్వాత నుంచి తలనరాలు కూడా నొప్పులు రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. పైకి ఎత్తాలంటే బలవంతంగా ఎత్తుతున్నాను, నొప్పి వస్తోంది. 5 days ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడాను, తగ్గినట్టే తగ్గి పెయిన్ మళ్ళీ వస్తోంది. 2 years నుంచి షుగర్ ఉంది. షుగర్ స్టార్ట్ అయ్యాక చిగుళ్ళు నొప్పులు స్టార్ట్ అయ్యాయి, పళ్ళు కొంచెం కదులుతున్నాయి, నడుస్తుంటే మోకాళ్ళు నొప్పిగా ఉంటున్నాయి. యూజ్డ్ హోమియోపతి అట్ లోకల్ షాప్ ఇన్ రాజమండ్రి, పెద్ద మార్పేం లేదు. ఫ్రమ్ లాస్ట్ 1 year కరీంనగర్లో వాచ్మ్యాన్గా పనిచేస్తున్నారు. 2.5 years నుంచి కూడా వినికిడి శక్తి తగ్గిపోయింది. లెఫ్ట్ ఇయర్కి మిషన్ పడుతుందని చెప్పారు, రైట్ ఇయర్ బాగానే వినపడుతోంది. యూజింగ్ ఎలోపతి ఫర్ డయాబెటీస్. ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పచ్చకామెర్లు వచ్చాయి. ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు పని చేయలేకపోతే కోపం వస్తుంది. బయట వాళ్ళతో బాగానే ఉంటాను. స్నోరింగ్, హిస్టరీ ఆఫ్ smoking and alcoholism previously but stopped long back. Elderson expired in 2013 by suicide. వాళ్ళ కుటుంబం అంటే ఆ కొడుకు, కోడలికి 2 పిల్లలు, వాళ్ళందరూ కూడా ఇతని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. సో మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎందుకు కరీంనగర్ వెళ్ళి పనిచేస్తున్నారు? అక్కడ మనీ ఎక్కువ వస్తుంది, అక్కడికి వెళ్ళి పనిచేస్తే
ఈ కుటుంబం అంతా నా మీదే ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి పని చేస్తాను, డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి, మొండిగా పనిచేస్తాను రాత్రింబగళ్ళు. సో విత్ దిస్ ఐడియా ఐ గేవ్ హిమ్ ఫెర్రం మెటాలికమ్ in 2018. So there is slight improvement. Ferromet is repeated 3 or 4 times in 1 year. From 2018 to 2019, 4 doses had been given. There is slight improvement, but it's not a marked improvement. So I asked this he's a working as a watchman in some Karimnagar anamata. ఇది యాక్చువల్గా మా ఫ్రీ డిస్పెన్సరీ కేసు. సో ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ దట్ ఐ వాంట్ టు రీటేక్ దిస్ కేస్. ఏమంటే మీకు సరిగ్గా నేను మందులు ఇవ్వలేకపోతున్నాను, సో నేను సరే ఒకసారి మీ కేసు తీసుకోవాలంటే నేను కూడా అదే అంటున్నాను, నాకు ఇక్కడికి రావడం అవ్వట్లేదు, నేను మీ క్లినిక్కి వస్తాను, నా కేసు ఒకసారి మళ్ళీ తీసుకోండి, నేను కూడా అదే అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అంటే నేనందని. ఏమంటే అక్కడ 500 రూపాయలు ఫీజు, తర్వాత మందులకి అది ఇది అవుతుంది, మీరు పెట్టుకోలేరేమో, ఎందుకు ఇబ్బంది అవుతుంది మీకంటే, పర్లేదు సార్ పోయింది ఎలాగూ పోయింది. చూడండి, అంటే వర్డ్స్లోనే మనకి ఇది జనరల్ వర్డ్, నాకు అలా గుర్తుంది యాక్చువల్గా. తర్వాత నేను దాన్ని కేసు తీసుకున్నాక నాకు అర్థమైంది ఈ వర్డ్ ఎందుకు వాడాడు. పోయింది ఎలాగూ పోయింది, కనీసం ఇదేనా మనం జాగ్రత్తగా మందులు వేసుకుంటే అట్లీస్ట్ కొంతవరకు నేను పని చేసుకోగలుగుతాను, డబ్బులు పర్వాలేదండి నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి వచ్చాడు అతను. సరే, ఇన్ ఆగస్ట్ ఐ రీటుక్ దిస్ కేస్. చెప్పండి సార్ ఏంటి ప్రాబ్లము? అడుగులు వేస్తుంటే ఆయాసం వస్తుంది. నౌ ద ఇన్నర్ పార్ట్స్, ద ఇంటీరియర్ పార్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ థ్రెట్. ఎక్కువ నడవలేకపోతున్నాను, ఎక్కువ పని చేస్తే ఆయాసం వస్తుంది. నొప్పులు ఇది వరకు మీద బెటర్ అయ్యాయి, కొంత పని చేసుకోగలుగుతున్నాను. కానీ మన ఫెర్రమెట్ ఏం చేసింది, మోకాళ్ళ నొప్పులు బెటర్ అయ్యాయి, ఆయాసం అనే కొత్త జబ్బు మొదలైంది. ఏం చేసింది ఫెర్రమెట్? వెరీ గుడ్, సప్రెస్ చేసింది. కాకపోతే మనం అది చూడడానికి సదరు డాక్టర్ గారికి టైం లేదు, ఆయన బిజీ అయిపోయారు. ఎన్నో పనులు కదా, పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా కాలేజీకి వెళ్ళాలి, చదువుకోవాలి, ఇంట్లో పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, క్లాసులు చెప్పాలి. సో ఇవన్నీ చేయడంలో డాక్టర్ గారు అలిసిపోయి కేసు రీటుక్ చేయటం లేట్ చేసేసారు. దానివల్ల ఏమైంది, ఏ కంప్లైంట్తో అయితే పేషెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చాడో ఆ కంప్లైంట్ కొంచెం బెటర్ అయ్యింది. అతని తాలూకు ఇంటర్నల్ పార్ట్స్, హార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎఫెక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. సో రాంగ్ వే ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ ఏ రెమెడీ, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. యువర్ remedy, whatever remedy I had given her, instead of benefiting this person, had created some new trouble to him. సిగ్గుపడకూడదు ఇలాంటివి చెప్పడానికి. I already said to you that I am no way superior to you. నేను మీ అందరికన్నా ఏ రకంగానూ పెద్దవాడిని కాదు. The only idea is learn from the mistakes. తప్పులు చేశాం, I have to retake the case. హుందాగా ఒప్పుకోవాలి, నిజాయితీగా వ్యవహరించాలి. నాకు రెమెడీ లేదు, రెమెడీ తెప్పిస్తాను, వచ్చాక ఇస్తాను. ఆ నిజాయితీ మనలో ఉండాలి. సో nowadays I am taking only 1 or 2 cases in the entire session of 4 to 5 hours. Some are coming back, some are not coming, okay. But I have the self-satisfaction that in each and every case I am getting something to prescribe, instead of throwing the drugs in materia medica on the basis of repertory or on the basis of materia medica. At least కొంత తృప్తి అనేటువంటిది డెవలప్ అవుతుంది. సో ద ఐడియా బిహైండ్ is to pay attention to what is happening to the patient. So Ferromet, instead of benefiting this person, it has created some new trouble.
because somewhere we lost this thing. ఓకే, ఇంకా చెప్పండి. నిద్ర పట్టదు, నిద్ర పట్టట్లేదు, వినికిడి శక్తి తగ్గిపోతోంది, రైట్ టెస్టిస్ వాపు, ఏ పాజ్, కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి. No questions had been put for about 1 or 2 minutes. Just try to be remain silent. అందుకని ఏ ప్రశ్నలు అడగలేదు. నేను చెప్తున్నాడు, అడుగులేస్తే ఆయాసం, నొప్పులు కొంచెం ఇది వరకు మీద బెటర్ అయ్యాయి, నిద్ర మాత్రం పట్టట్లేదు, షుగర్ 188 ఉంది, వినికిడి శక్తి తగ్గిపోతోంది, టెస్టిస్ స్వెల్లింగ్ ఉంది. సో ఆఫ్టర్ ఏ పాజ్ ఆఫ్ 1 or 2 minutes he said, అన్ని చుట్టేసుకున్నాయండి నన్ను. with some tears in his eyes, కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతూ ఇది అన్ని చుట్టేసుకున్నాయి నన్ను అని అన్నాడు. సో ఇమీడియట్గా క్వశ్చన్ ఏంటి మీ అందరికీ తెలుసు. ఏంటి క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దాని గురించి చెప్పండి. వెరీ గుడ్ జాహ్నవి, గుడ్ అటెంప్ట్. మీనింగ్ అంటే వెరీ గుడ్ శరత్. అంటే ఇట్స్ బికాస్ పేషెంట్ ఈస్ గాట్ విత్ సమ్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ ఫేజ్లోనే. ఎస్, అన్ని కేసులు అలా కుదరదు, అర్థమయ్యేట్టు చెప్పండి, వివరించండి, మనమే కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ వేసి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పర్సన్ బిఫోర్ అస్. కానీ ఈ పేషెంట్ విత్ ఇన్ 2-3 వర్డ్స్లోనే అన్ని చుట్టేసుకుంటే సమ్ వెర్బ్, హీఈస్ గివింగ్ సమ్ వెర్బ్ ఇన్ సైడ్ హిమ్ విచ్ ఈస్ ద వెర్బ్ ఫ్రమ్ ద వైటల్ ఫోర్స్. సో ఇట్స్ బెటర్ నాట్ ఆస్క్ టు డిస్క్రైబ్ ఇట్ బట్ మేక్ ఇట్ ఎ పిన్ పాయింట్. అంటే సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఫెయిల్ అయింది అంటే అండి అన్నాడు, చుట్టేసుకుంటున్నాయి అంటే మేక్ ఇట్ ఏ లిటిల్ బిట్ లార్జర్, కొంచెం పెంచండి. అప్పుడు కూడా చెప్పకపోవచ్చు, అప్పుడు ముందు దాంతో సంయోగపరిచి మళ్ళీ చెప్పండి. ఇవన్నీ చెప్పారు కదా, నిద్ర పట్టట్లేదు, టెస్టిస్ వాచింది, ఆయాసం, నొప్పులు, ఇవన్నీ మిమ్మల్ని చుట్టేసుకుంటున్నాయి అన్నారు కదా. అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నేరో, మేక్ ఇట్ ఏ లిటిల్ బిట్ లార్జర్. అప్పుడు కూడా ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ దెన్ మేక్ ఇట్ సమ్వాట్ లార్జ్. బట్ ద ఐడియా ఈస్ టు ఫైండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ దిస్ పర్సన్ ఇన్ రిగార్డింగ్ టు దట్ వర్డ్ చుట్టేసుకుంటున్నాయి. దట్ ఈస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ పార్ట్. అలా చూడాలి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే. సో మీనింగ్ దాని గురించి చెప్పండి. డెఫినెట్గా గుడ్ క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే అన్ని కేసెస్ ఈ క్వశ్చన్తో రావు. దే ఆర్ గుడ్ అటెంప్ట్స్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ దే ఆర్ యూస్ఫుల్, బట్ హియర్ యాజ్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ he got something, he gave something. So it better to make it narrow rather than wide. అంటే అర్థం అవ్వలేదండి, చుట్టేసుకుంటున్నాయి అంటే దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? జీతం సరిపోతుందా లేదా అనే టెన్షన్. సో ఇమీడియట్ గా వెర్బ్ దేనికి రిలేట్ అయ్యింది?
money. Very good. So just a brief idea that issue for this person is money. Just a little bit a brief idea. It's an outer idea, మనకు తెలీదు, బట్ మనీ ఈజ్ ది ఇష్యూ. చుట్టేసుకోవటం ఏంటంటే మన జీతం మనకి సరిపోతుందా లేదా, అదే టెన్షన్. సో అగైన్ ఇందాక క్వశ్చన్ అంటే పెద్ద అబ్బాయి చనిపోయాడు. ఏ లిటిల్ బిట్ ఫ్యాక్ట్స్ కావాల్సి వస్తాయి. లిజన్ వాట్ హీస్ టెల్లింగ్. పెద్ద అబ్బాయి చనిపోయాడు, వాళ్ళ పిల్లలిద్దరిని మేమే పెంచుతున్నాం. కోడలికి ఇంకో పెళ్లి చేశాం, ఆ పిల్లల్ని మాత్రం కోడలతో పంపించలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బాధ్యత మంది. చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అంటే బాధ్యత అంటే చిన్న స్మాల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. మరి రక్తం మంది కదండి, మా అబ్బాయి అంటే ఎందుకు అబ్బాయి చనిపోయాడు, షుగర్ వచ్చింది అతనికి, షుగర్ వస్తే నేను ఇంకా ఏమీ చెయ్యలేను, నా వల్ల ఏమీ కాదు అని భయపడ్డాడు, ఏమో ఆత్మహత్య చేసేసుకున్నాడు. దీస్ ఆర్ ఎ రఫ్ ఐడియా విత్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకు అంత టెన్షన్ అందులో ఈజ్ ద నెక్స్ట్ బిగ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ ద స్టోరీ పార్ట్. ఇంతకుముందు పెద్ద అబ్బాయి ఓ పావలా తెచ్చిపెట్టేవాడు, చిన్న అబ్బాయి ఓ పావలా తెచ్చిపెట్టేవాడు. ఇప్పుడు పెద్ద అబ్బాయి పోయాడు, మొత్తం అన్నీ నా మీదే పడ్డాయి, నేనే చూసుకోవాల్సి వస్తాను. నాకా ఈ ఆరోగ్యం సహకరించట్లేదు, కానీ కుటుంబం నా మీద ఆధారపడింది, నేను చేయవలసి వస్తుంది, నా వల్ల కావటం లేదు, ఆరోగ్యం సహకరించట్లేదు, దూరాలు వెళ్ళి చేయాల్సి వస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరించకపోయినా ఎందుకు చేయటం, తప్పదు కదండి. చూడండి నా కాళ్ళు అవి ఎలా ఉన్నాయో, ఎంత ముసలోన్నో, అయినా కూడా చేయవలసి వస్తుంది తప్పక. ఎంతో కొంత ఆ పిల్లల మీదకి కొంచెం చేయిస్తే మన బాధ్యత తీరుతుంది. వాళ్ళు ఒక దారి చూపొస్తే నా బాధ్యత తీరుతుంది. బాధ్యత అంటే వాళ్ళు మా మీద ఆధారపడి ఉన్నారు కదా, చూడవలసిందా నేనే కదా తాతగా ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని. మా ఆవిడ ఒంట్లో లేవట్లేదు, చిన్న అబ్బాయికి కొంచెం మందు అలవాటు ఉంది, చిన్న కోడలు ప్రెగ్నెంట్. చిన్న అబ్బాయి ఇంట్లోకి తెచ్చినా అది ఆ ఇంట్లోకి సరిపోతుంది. పెద్ద పిల్లల్ని చూడమంటే చిన్నవాడు ఎందుకు చూస్తాడు పెద్ద అబ్బాయి పిల్లల్ని? పోనీ వాళ్ళతో పంపించేయచ్చు కదా, మన రక్తం కదండి. ఇందాక చెప్పాను కదా, పెద్ద అబ్బాయి పిల్లల్ని మన రక్తం అని నేనే పెంచుతున్నాను, అది నా ఫ్యామిలీ. మరి ఈ ఆరోగ్యంతో మీరు ఎలా చేస్తున్నారు? అందుకనే మందులు వాడుతున్నారండి. పోయింది ఎలాగూ పోయింది, ఉన్న ఆరోగ్యమైన జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఆ పిల్లలకి కాస్త సెటిల్ అయ్యేదాకా వాళ్ళకి చూడాలి. నా ఫ్యామిలీ నా మీదే ఆధారపడి ఉంది. So this is the idea. So what is the remedy? Gallium. No, gallium ఇందాక చెప్పాను కదా, gallium, జెర్మేనియం ఇస్ ది రెమెడీ. బికాస్ ఇదే అందుకే ఈ కేసు చెప్పాను. గ్యాలియం అయితే
Just the feeling is that it is an unavoidable circumstance. నా వల్ల కాదు, it's an unavoidable thing. Fixity ఉంటుంది, psychotic miasm ఉంటుంది. But in germanium, the idea is that some attack had happened. పోయింది, ఆరోగ్యం కొంత పోయింది, లాస్ అయిపోయాను. That is the thing in germanium and arsenic. Yeah, loss, but have to save the left, and it increases in arsenic. Here there will be efforts, not fear and suspicious, but in arsenic, the difference between germanium and arsenic, particularly in this case చూడండి మీరు, అతను ఏమంటున్నాడు, అతను దేని మీద అనుమానం ఏం వ్యక్తపరచట్లేదే. రేపు పొద్దున్న నా కొడుకు చూస్తాడో లేదో, నా చిన్న కొడుకు, నా చిన్న కోడలు మమ్మల్ని ఇద్దరిని బయటికి గెంటేస్తుందేమో, such ideas అతను ఏం చెప్పలేదు. Whereas when you go to arsenic, efforts diminish and the suspiciousness increases. That is the difference between gallium and germanium. Once again, the threat or attack is insight in gallium. It's not actually happened. It may come, it is about to come. Whereas in germanium, the idea is that the attack happened. There are efforts to save from that. The efforts of zinc is before coming the attack. Structure is not collapsed. The idea of collapsing structure is there in zinc. It's a little bit imaginative in zinc, but happened in germanium. No question of reverting back. నా ఆరోగ్యం పాడైంది. So lot of mineral kingdom issues, dependency, family, support, money. What are these words? For which row these words are speaking? Yeah, row 4. It is row 4 idea, the row 4 understanding. And his experience is that I am there for my family. I should do something. It's my responsibility to protect the family, to give them the security, not the responsibility of sixth row, but the responsibility with regarding to provide money and other needy things, food and shelter for the son's children. The family is dependent on me and I am losing my structure. How can I support them? I have to make efforts. Actually, some part had went away, but still I have to make some efforts to preserve something, to do something for the needful, and may help the and give support to the. That's what I said. In Cali and Calcarea also there are some idea of these things, but they need someone. It is not this person that is going to do that. They need some person for themselves to do that. Whereas in germanium and arsenic, they are the people who needs to support those things. But that support and that need and that care and that doing things for money, shelter, health, wealth, career, etc. is not from the duty and responsibility point of view, but it's from the protection and security giving. వాళ్ళకి భద్రత కల్పించటం, వాళ్ళకి అభద్రతా భావం లేకుండా చేయటం, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయటం, వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని కల్పించటం. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆఫ్ 4th row. Whereas in the 6th row, the idea is that it is the duty, it is the responsibility for me to look after not only family, to look after all those who are dependent on me. It's not giving them protection and security. It is my responsibility.
నా బాధ్యత, and I have to sustain so much pressures. I have to undergo so much pressures to preserve this family, or to preserve this organization, or to preserve the humanity, or to preserve those beings who are dependent on me. And for that I cast my life. That is the sixth row. I am happy to give my life. At one point of time, the failure part, they will give their life. When Aram falls in the failure path, the suicidal instincts develop. The live to live life will be demolished. They are happy to lose their life because they cannot do anything. And it comes from the issue of the thing that I am is the conscious. Because I am conscious with myself, with the I am, with some X personality, it creates the greatest turmoil in the person's life. So the very own idea of success, our very own idea of responsibility, our very own idea of the pressure which they resisted for so many years, so much time, is now eroded in Aram. So they will lose the life because of the I am factor. The success which brought that part of ego into their life, which does not has the same thing in Germanium and Arsenic. Here the ego doesn't matter. Here the personalities are a little bit naive personalities. These are not the people who are identified with their name and charge, who are not identified with charm. Whereas when you go to sixth row, these people, especially 10, 11, 12, 13 columns, definitely they are identified with their name. Everyone in the vicinity knows these people. Kani germanium, arsenicum, these are very naive people. The only idea is that the family is dependent on them. I am to provide them some support, but I am losing my structure. ఇంతకు ముందు ఇక్కడే పొలంలో కౌలు వ్యవసాయం చేసేవాడిని. డబ్బులు సరిపోవట్లేదు, వ్యవసాయంలో రాబడలేదు. అప్పట్లో నేను ఏం పండించినా పంట బాగుండేది. మంచి రోజుల్లా గడిచాయి. పిల్లోడు పోయాడు, వాడి బాధ్యత నా మీద పడింది. నా ఆరోగ్యం చూస్తే అంతంత మాత్రంగా ఉంది. వాడి పిల్లలు పెంచాల్సిన పరిస్థితి, ఎందుకంటే మన రక్తం కాబట్టి, మన ఫ్యామిలీ కాబట్టి, మన బ్లడ్ కాబట్టి పెంచాల్సి వస్తే నేనెంత ఇబ్బంది పడాలి. నా ఆరోగ్యం చూస్తే ఇలా ఉంది. పోయింది ఎలాగూ పోయింది, కనీసం జాగ్రత్త పెట్టుకుంటే ఆ పిల్లలకి ఎంతో కొంత చేయగలుగుతాం. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ జర్మనీ. సో ఇఫ్ పాసిబుల్, ఎవరైనా ఆల్రెడీ మన స్కైప్ చాట్లో ఆ వీడియో పెట్టాను, ఎవరైనా షేర్ స్క్రీన్ చేస్తే ఆ ఫాలో అప్ చూడొచ్చు. రాఘవన్, హెల్ప్ చేయగలవా? ఇందులో పెట్టారు, మన చాట్ దాంట్లోనే పెట్టాను చూడు. వస్తుందా అలాగా? చూస్తాను. కానీ ఆడియో రాదేమన్నా, లాస్ట్ టైం ఇలాగే ట్రై చేసాము.
అంటే చాట్ స్కైప్ లోనే ఉంది. ప్లే చేస్తాను. ట్రై చేయి. అదే చూసాను అదే. అయ్యో మళ్ళీ ఆడియో వస్తుందో లేదని చూస్తాను. ఒక్క నిమిషం పెడతాను. వస్తుందా? ఆ? షేర్ స్క్రీన్ పెట్టాను. వచ్చిందా? షేర్ స్క్రీన్ చేస్తున్నాను, వస్తుందని అడుగుతున్నాను. షేర్ వీడియో అయితే వస్తుంది, ఆడియో రావట్లే. ఒక్క నిమిషం. సౌండ్ పెంచు. ఒక్క నిమిషం. వస్తుందా? నేను పెడుతున్నా, నాకు చూద్దాం. వస్తుందా? రావట్లే. అడిగి రావట్లేదా? ఉహు. వస్తుందా? హలో, వస్తుందా? హలో. వస్తుంది. ఓకే. నా ఆడియో రావట్లేదు. ఆడియో రావట్లేదా? ఓకే, మీరు వీడియో ప్లే చేయండి, నేను ఆడియో పెడతాను. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. అన్న ఒక్క నిమిషం, మీరు ఆఫ్ చేయండి, షేర్ స్క్రీన్ ఆఫ్ చేయండి.
రావట్లే, ఆడియో రావట్లే. వినిపించింది కదన్నా? నీకు వినపడుతుంది, మాకు వినపట్లే. ఇది ఒకసారి చూడు, ఒకసారి ఇప్పుడు ఇది పెడతాను చూడు, ఒకసారి ఒకసారి నాది పెడతాను చూడు. ఆడియో కూడా షేర్ చేయాలన్నయ్య. షేర్ రావట్లేదు ఆడియో. సరే మీరు అలా పెట్టండి, నేను ప్లే చేసుకుంటున్నాను. వస్తుందా? వచ్చిందా ఇంతకి ఆడియో? రాలే. వీడియో వచ్చింది, మోగవార్తల్లో. ఏది వీడియో వచ్చింది, ఆడియో రాలేదు. ఓకే ఓకే. అదే 50% బెటర్మెంట్ ఉంది. ఆయాస ఓకే ఓకే, మన దాంట్లో ఉంది. అయిపోయాక అందరూ ఒకసారి ఫాలో అప్ చూడండి. మన స్కైప్ చాట్ లోనే పెట్టాను, తర్వాత మన కోర్ గ్రూప్ లో కూడా పెట్టాను. అంటే దాంట్లో కూడా 50% ఆయాసం బెటర్ అయింది, 50% పెయిన్స్ బెటర్ అయ్యాయి. ఇది వరకు మీద ఆ మెంటల్ స్ట్రెస్ అది తగ్గిపోయింది, తలలో నరాలు పట్టేయటం అవన్నీ ఇప్పుడు ఏం లేవు. ఈవెన్ టీత్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా బెటర్ అయ్యాయి. టీత్ ప్రాబ్లమ్స్ హోమియోపతితో బెటర్ అయ్యాయి అంటే పర్వాలేదు, బాగానే పనిచేసినట్టే మందు. So that is the follow-up in that germanium case. Okay. So in the next session, we will go through another germanium case and terminate that germanium, and we will move to arsenic and bromium, and next in the 5th row. Okay. Thank you all. Subharatri. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha.